Annyeonghaseyo 여러분. Good day mga lods. Vocabulary naman tayo ngayon. Some of the most common Korean verbs mga lods. Vocabulary. Number 1. Uda. Uda. To come. Mashida. Mashida. To drink. Juda. Juda. To give. 배우다, 비우다, to learn. 만들다, 만들다, to make. 울다, 울다, to cry. 만나다, 만나다, to meet. 공부하다, 공부하다, to study. 사다, 사다, to buy. 타다, 타다, to ride. 전화하다, 전화하다, to make a phone call. Yun lang po mga lods. 감사합니다. 안녕히 계세요. Bye.